নমস্কার বন্ধুরা, সাজ ইনফো ওয়ার্ল্ডে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিওতে আমরা অ্যাসেম্বল করতে চলেছি i7 12 জেন পালসার এবং গিগাবাইট RTX 4060 ইগল OC 8GB এর গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে একটা দারুণ গেমিং ডেস্কটপ। চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে এই অসাধারণ পারফরমেন্সের গেমিং পিসিটি আমরা তৈরি করছি আর বাকি কী কম্পোনেন্ট আমরা ইউজ করছি এই গেমিং পিসিটাকে বিল্ড আপ করার জন্য। এই গেমিং পিসিটা বিল্ড আপ করার জন্য আমরা বেছে নেব একটা ক্যাবিনেট, যেটা অবশ্যই দেখতেও সুন্দর হতে হবে। তাই আমরা বেছে নিয়েছি অ্যান্ড ইট স্পোর্টসের আইস 280TG হোয়াইট ক্যাবিনেট। অ্যান্ড ইট স্পোর্টসের এই ক্যাবিনেটটি পুরোটাই মেটাল বডি এবং এর ম্যাট হোয়াইট কালারটি এটাকে খুবই আকৃষ্ট করে তুলছে। এই ক্যাবিনেটে আমরা অ্যান্ড ইট স্পোর্টসের RX 650 80+ এর পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করছি। এই গেমিং ডেস্কটপটিতে পাওয়ার দেওয়ার জন্য আমরা ইউজ করছি অ্যান্ড ইট স্পোর্টসের RX 650 80+ এর পাওয়ার সাপ্লাই। এই ক্যাবিনেটের জন্য আমরা ইউজ করছি পপুলার ব্র্যান্ড MSI এর B760M বম্বার ওয়াইফাই মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটিতে ইন্টেলের 12, 13 আর 14 জেন পর্যন্ত CPU সাপোর্ট করে। আমরা এই গেমিং পিসিটির মধ্যে ইন্টেল কোর i7 12 জেন 12700F সিরিজের প্রসেসর ইউজ করছি। MSI এর এই মাদারবোর্ডটিতে PCI 4 জেন SSD স্লট আর দুটি NVMe 4 জেনের স্লট রয়েছে। ইন্টেলের এই প্রসেসরটি আমাদের মাদারবোর্ডের ওপরে বসানো হয়ে গেছে। এরপর আমরা এর ওপরে এই কুলার ফ্যানটি বসিয়ে নেব আর এর কানেক্টারগুলি কানেক্ট করে দেবো আমাদের এই মাদারবোর্ডের সাথে। MSI এর এই মাদারবোর্ডে আমরা ইউজ করছি ক্রসিয়ার ভেনজেন্স 16GB DDR5 5200 MHz এর র্যাম। MSI এর এই মাদারবোর্ডটিতে দুটি র্যাম স্লট রয়েছে, যেটি 128GB পর্যন্ত র্যাম আপগ্রেড করা যেতে পারে। MSI এর এই মাদারবোর্ডটির মধ্যে আমরা ইউজ করছি ক্রসিয়ারের ভেনজেন্স 16GB DDR5 5200 MHz এর র্যাম আর NVMe ক্রসিয়ার 3+4 জেনের SSD।
এই ক্যাবিনেটটিতে আমরা আরও দুটি এক্সট্রা 120 এর RGB ফ্যান ইউজ করছি। MSI-এর এই মাদারবোর্ডটি আমরা ক্যাবিনেটের মধ্যে বসিয়ে নেব। এরপর বাকি স্ক্রুগুলি ভালো করে আমরা টাইট দিয়ে নেব। মাদারবোর্ডের মধ্যে ওয়্যারগুলি কানেক্ট করে নিয়ে ক্যাবিনেটের পিছনে বাকি ওয়্যারগুলি আমরা বাইন্ডিং টাই দিয়ে ভালো করে অ্যারেঞ্জ করে নেব। যেহেতু এটা একটা F সিরিজের প্রসেসর এবং এটি একটি গেমিং ডেস্কটপ হবে, তাই আমাদের আলাদা করে গ্রাফিক্স কার্ড নিতে হবে। না হলে আমাদের মনিটরে কোনো রকমের গ্রাফিক্স বা পিকচার শো হবে না। তাই আমরা ইউজ করছি গিগাবাইটের RTX 4060 Eagle OC 8GB এর গ্রাফিক্স কার্ড। এই গ্রাফিক্স কার্ডটিতে কপারের ব্যাকপ্যাড এবং থার্মাল রয়েছে। এর সাথে দুটি নন RGB Torx 4.0 ফ্যান রয়েছে। এই গ্রাফিক্স কার্ডটিতে তিনটি DP 1.4A পোর্ট আর একটা HDMI 2.1A পোর্ট, যেটি 8K তে 60Hz আর 2K তে 120Hz, টোটাল 4টি ডিসপ্লে আউটপুট রয়েছে। MSI-এর এই মাদারবোর্ডটিতে Wi-Fi 6 আর Bluetooth 5.3 এর ভার্সন রয়েছে। এই Wi-Fi অ্যান্টেনাটির বেসটি ম্যাগনেটিক হওয়ার কারণে এটি আমাদের টেবিলের যে কোনো জায়গায় বা আমাদের ক্যাবিনেটের ঠিক উপরেও আমরা সেটাকে রাখতে পারি।
এই ক্যাবিনেটটির সাইড ফ্রেম গ্লাস হওয়ার কারণে ভিতরের RGB লাইট খুব সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। এই ক্যাবিনেটটির ঠিক ওপরে রয়েছে একটি পাওয়ার বাটন, একটি RGB লাইটের সুইচ, দুটি USB 2.0 আর একটি USB 3.0 পোর্ট। আমাদের গেমিং ডেস্কটপটি প্রায় অ্যাসেম্বল হয়ে গেছে। এরপর আমরা এর মধ্যে উইন্ডোজ 11 ইনস্টল করব। আমাদের এই গেমিং ডেস্কটপটি এখন পুরোটাই রেডি হয়ে গেছে। আপনাদের যদি এই গেমিং ডেস্কটপের অ্যাসেম্বল ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করুন। আর নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ। আবারও দেখা হবে আরও একটা নতুন ভিডিওতে।